Hello everyone. In this lecture or session, we will be doing some few numericals on understanding the concept of Lagrangian, how to find Lagrangian and Lagrangian equation of motion is required at very basic level. We know the Lagrangian and Lagrangian equation of motion. You know Lagrangian what was Lagrangian? It is kinetic energy minus potential energy. And what was the Lagrangian equation? d dt of del L del Qj dot minus del L del Qj equal to 0. This was the Lagrangian equation. That you can revise that what we have studied in our class, okay? So that you can revise and we will use this formula. So what will be the technique? You have to find the kinetic energy, you have to find the potential energy, and then whatever will be the number of degrees of freedom are the generalized coordinates. So there will be as many equations, যতগুলো generalized coordinate থাকবে ততগুলো ইকুয়েশন থাকবে। তো জেনারেলি আমরা যে নিউমারিক্যাল করব এগুলো একদম সিম্পল থাকবে, একটা বা দুটো জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেট থাকবে, ঠিক আছে? তো এখানে একটা বা দুটো ইকুয়েশন হবে, সেগুলো সলভ করব। প্রথম কাজ হবে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান বার করা, কাইনেটিক এনার্জি আর পটেনশিয়াল এনার্জি, আর রেস্ট অফ দ্য থিংস ইজ ভেরি ইজি, ইউ ফাইন্ড পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন লাইক দিস, ওকে? সো লেটস স্টার্ট উইথ এ example. So let's start with the example. So you can refer many examples in the books also. So first example is the point of suspension of a simple pendulum with a bob of mass m moves in a vertically downward direction, okay, with constant acceleration a. Find Lagrangian and Lagrangian, or find equation of motion. So what you are given? You are given that a simple pendulum where it is suspended, this suspension point, suppose you have a simple pendulum, bob ebb, and length of the string is L, which we consider as constant, and this point of suspension, suppose here it is suspended. So initially in earlier classes we studied that a simple pendulum fixed at a point, rigid wall or on the roof, so it oscillates. Now here another condition is given, this point of suspension also moves vertically downward with a acceleration a, okay? So it is moving downward, this point of suspension is moving downward and this is oscillating, okay? So now you have two phenomena, one is downward direction and one is the oscillating. So you take here angle is theta, this is L is constant. So normal case where this point of suspension is fixed, you think of this, এখানে যদি ফিক্সড থাকতো তাহলে কয়টা কোঅর্ডিনেট হতো? জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেট, only theta হচ্ছে জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেটস, only one coordinate systems. Now here it is moving, so here will be another coordinate systems, okay? So coordinate of this will be x and y, or you can take r and theta. So r will be fixed, so only theta will be coordinate at any instance, okay? So how can we find this coordinate of this at, if it has not moved, then x would be, what would be x? If we take this as a reference point, this is the reference, the support point, so x would have been at any instant, it would be L cos theta, y would be L sin theta, okay? So in this direction we consider as y, in this direction we considered it x, okay? So sorry, in this direction we consider x, in this condition xy, okay? So this should not be x cos theta, this would be x equal to L sin theta, and what would be y? Y would have been simply L cos theta, okay? But now as this is moving, এটা যেহেতু মুভ করছে, তাহলে এখানে এক্সট্রা জিনিস হবে কি, ইনিশিয়ালি এই পয়েন্টে ছিল, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে চলে এসছে। তো এখানে আমরা জানি
for with constant acceleration Newton's law একটা formula আছে যে at any particular distance x equal to ut plus half at square. So distance traveled after certain time t will be ut plus half at square, where u is the initial velocity. Now initially it was at rest, so u will be 0, so it will be only half at square. So after time t, x will be L sin theta at any angle theta, and what will be y? X is fixed because it is moving along a particular direction, so x distance will be fixed. Y will be this extra distance traveled, this distance, this will be half at square. So half at square plus L cos theta. Okay, so this is very easy. Rest of the things are very easy once you find this. So x dot will be L theta dot cos theta, you differentiate this, and y dot will be minus L theta dot sin theta plus at. Okay, so kinetic energy half x dot square plus y dot square m by 2, so this will be half m L square theta dot square plus a square t square minus 2a L t sin theta. So very easy. kinetic energy হচ্ছে half m x dot square y dot square, ঠিক আছে। তো এখানে x টা তো L sin theta, ঠিক আছে, আর y টা L cos theta জায়গায় এখানে এক্সট্রা এই হাফ এটি স্কোয়ারটা লাগবে, কারণ এটা ভার্টিক্যালি মুভ করছে। দেখতে কোশ্চেনটা কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেরি ইজি ক্যালকুলেশন। অ্যান্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে মাইনাস এম জি ওয়াই, সো ইট উইল বি সিম্পলি মাইনাস এম জি ওয়াই হচ্ছে এই যে ওয়াই দেওয়া আছে L cos theta প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার। দিস ইজ দ্য কোঅর্ডিনেট অফ m. So very easy calculations. So you do this. So now you find potential. So it is very easy to calculate t minus b. So it will be half m L square theta dot square plus half m a square t square minus m L theta dot a t sin theta plus mg L cos theta plus half a t square. So you simply put this b and t in this expression. Okay, now what will be the general coordinate? It will be theta. It will be theta. So what will be the equation? Del L del theta dot you have to find. So ddt of del L del theta minus del L del theta equal to 0. You equate this, so you will find the expression like this: m L square theta double dot ml sin theta g minus a equal to 0. So this you will find. You try this, and if theta is small, so here we can consider theta is small, so the sin theta tends to theta, so it will be ml square theta double dot plus g minus a ml theta. So you see one L will be cancelled here, equal to 0, so one m will be cancelled here, so ultimate equation will be L theta double dot plus g minus a theta equal to 0. So what will be this? So if we take L here, so it will be theta double dot plus some constant into theta, so it will be very similar to simple harmonic motion, x double dot plus omega square x equal to 0. So here time period is given by 2 pi root of L by g minus a. So this is omega square, so omega square is g minus a by L, so t is 2 pi by omega. So you put this, you get this. So this you have to remember, because এখানে টাইম পিরিয়ডটা বার করতে দিতে পারে। এখানে একটা জিনিস দেখো, g যদি a এর সমান হয়, what happens when g equal to a? g equal to a হলে t infinity মানে টাইম পিরিয়ড ইনফিনিটি, মানে এটা কখনোই আগে জায়গায় ফিরে আসবে না, so it will be at rest. So you should remember this equation, and results are important. So if it moves in vertical direction, simply you add with the normal simple pendulum motion half at square. So only y coordinate will change. You find kinetic energy. Potential energy is very easy. We take reference point at the supporting point, so we put minus sign, because from the top to bottom we are measuring the height. If we take the ground level as reference, then potential energy will be positive, but you have to take the height from bottom to up. Okay, so this is one of the expression. Now we do another equation, another numerical, which is very easy. Now a pendulum with a mass m
ইট মে নট বি গিভেন। পেন্ডুলাম মানে মনে রাখতে হবে একটা স্ট্রিং থাকবে, একটা ফিক্সড লেন্থের স্ট্রিং থাকবে, একটা মাস পয়েন্টার, ঠিক আছে, মাস এম অ্যান্ড লেন্থ এল, এটা গিভেন, ইজ সাসপেন্ডেড from a massless spring of spring constant k. So massless spring constant k, the spring only has vertical motion. So find Lagrangian and Lagrangian equation. So question টা বোঝা গেছে এখানে কি আছে। You should first identify the problem and draw the diagram. So এখানে কি নর্মালি আমরা একটা পেন্ডুলাম স্ট্রিং দিয়ে ঝুলানো থাকে আর এটা এভাবে অসিলেট করি। এখানে কি বলছে, পেন্ডুলামটা সাসপেন্ডেড ফ্রম এ মাসলেস স্প্রিং, মানে এখানে ডাইরেক্ট ওয়ালের সাথে না করে একটা স্প্রিংয়ের সাথে এই পেন্ডুলামটাকে অ্যাটাচ করা আছে, এটা স্প্রিং অ্যান্ড এটা লেন্থ, ঠিক আছে। তো এখানে একটা স্প্রিং আছে, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে, তো স্প্রিংয়ের সাথে পেন্ডুলামটা ঝুলানো আছে, তো নিশ্চয়ই স্প্রিংয়ের সাথে ঝুলানো থাকলে স্প্রিংটা উঠানামা করবে, সো ভার্টিক্যাল মোশন আছে। সো এই ছবিটা যদি আঁকতে পারো, all your numerical problem will be very easy. So you attach a spring and then you suspend the pendulum. So pendulum will oscillate in its own plane and spring will oscillate vertically up down. Okay, so set let L1 be extension of spring. So ধরলাম যে কোনো একটা টাইমে রেস্ট পজিশনে ছিল L0 আর ইট গেট এক্সটেন্ডেড টু L প্লাস L1, কিছুক্ষণ পরে উঠানামা করার পরে L1টা এক্সটেনশন, তাহলে এটার কাইনেটিক এনার্জি কত হয়ে যাবে, হাফ কে L1 স্কোয়ার, নট কাইনেটিক এনার্জি, পটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্ট্রিং, কারণ কাইনেটিক এনার্জি থাকবে না, কারণ মাসলেস ধরা হয়েছে। সো অনলি উই নো পটেনশিয়াল এনার্জি ফর্ম কি হাফ কে এক্স স্কোয়ার। সো এখানে এটার এক্সটেনশনটা ধরলাম আমরা L1, ইনিশিয়ালি ছিল L0, তারপর ধরলাম L1 নিচে নেমেছে, তাহলে তার শুধু পটেনশিয়াল এনার্জিটা থাকবে, কাইনেটিক এনার্জি থাকবে না। ওকে, দিস ইজ অ্যানাদার পার্ট। নাও সে সিমিলারলি উই কনসিডার দিস ডিরেকশনস এক্স দিস ওয়াই, সো এটার পজিশন হবে এক্স এন্ড ওয়াই। সো এক্স, হোয়াট উইল বি এক্স উইল বি এল সাইন থিটা, সো ইফ ইউ টেক দিস এস থিটা ইট উইল বি এল সাইন থিটা। আর ওয়াইটা কত হবে, সিমিলারলি আগের মতোই, ওয়াইটা কত হবে, টোটাল লেন্থ L0 প্লাস L1 হচ্ছে টোটাল লেন্থ প্লাস এক্সট্রা এল কস থিটা, এটা হচ্ছে এখানে যদি আমি ধরি এটা হচ্ছে এল কস থিটা, আর আমি রেফারেন্স পয়েন্টটা তো এখান থেকে নিলাম উপর থেকে, তাহলে টোটাল লেন্থ এই লেন্থ প্লাস এই লেন্থ, সো এই লেন্থ প্লাস এল কস থিটা টোটাল হবে, এখান থেকে এখানে হবে, এটা হবে ওয়াই কোঅর্ডিনেট। ওকে, so very easy. Now the rest of the things are same as you have done. Now you find x dot, so what will be x dot, you find, y will be y dot, you also find, so kinetic energy will be half m x dot square plus y dot square. So you find, you put m l square theta, very similar to the earlier expression. Okay, so L1 is variable, so you have L1 dot because length is changing. L1 is the extension, so extension can change. Okay, but L is fixed, L1 changes, you should remember this. So L1 will have L1 dot. Okay, so okay, this you find. Now potential energy, what will be the potential energy, half k L1 square, this is one of the potential energy, plus, so here I will not have a plus but a minus mgy, so it will be L0 plus L1 plus L cos theta. So this is now Lagrangian will be t minus b, so you put Lagrangian equal to t minus b, what will be the Lagrangian, it will be half m L square theta dot square plus L1 dot square minus 2L L1 dot theta dot, this one sin theta minus half k L1 square, this one minus plus mg L0 plus L1 plus L cos theta. So simply t, this is substitute here b. So now we consider L1 theta very small. Okay, also theta dot, if theta is small, theta dot will be small, L1, these all are very small extension, very small angle. So if this angle, we can neglect this expression, so this will be very similar for simplification, or you can consider also complete part L1 dot square plus L1 dot square,
এটাকে আমরা নেগলেক্ট করে দেবো। এখানে L1 থিটা একটু ছোটো ধরবো, তো ইট উইল বি অলমোস্ট ক্লোজ টু জিরো। এখানে এটাও ছোটো, এটা ছোটো, অনেকগুলো ছোটো ছোটো মাল্টিপ্লাই করলে আরও ছোটো হয়ে যাবে। প্লাস mg L0 প্লাস L1 প্লাস L cos থিটা মাইনাস হাফ কে L1 স্কোয়ার। পোটেনশিয়াল পার্ট পুরোটা থাকবে, আর এটা খালি অনেকগুলো ছোটো ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লিকেশন, তো এটা ভেরি ইজি হয়। ঠিক আছে, না এখানে দুটো ইকুয়েশন থাকবে, একটা থিটা হচ্ছে একটা জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেটস, আর একটা হবে L1। সো থিটার ফ্যাক্টরটা কীভাবে হবে, ddt অফ del L del থিটা ডট মাইনাস del L del থিটা ইকুয়াল টু জিরো, এটা একটা এক্সপ্রেশন পাবে। আর একটা পাবে L1 ইকুয়েশন, সো ইট উইল বি del L1 dot ddt minus del L del 1 equal to 0. So very easily you can solve. Okay, so if you solve this one, you will get what you will get. You will get a theta equation, that is ml square theta double dot plus mgl sin theta equal to 0. If you take theta very small, all this will be calculated, and it will be theta double dot plus g by l theta equal to 0. So this will give me very simple harmonic motion. Time period t equal 2 pi root L by g. So very similar. Now L1 will give me m L1 double dot plus k L1 minus mg equal to 0. You should take L0 as a fixed. Okay, so this will be 0. So this will be L1 double dot plus k by m L1 minus g equal to 0. Okay, now if you take this, you can also simplify this. If you take this equal to say z, then L1 double dot will be z double dot, so it will be z double dot plus k by m z. Okay, L1 double dot will be, what will be k1 double dot, k by m, sorry, z double dot will be k by m L1 double dot. So L1 double dot will be m by k. So you multiply it by whole by k by m. So this is again simple harmonic motion. Its time period is 2 pi root over m by k. Okay, so you remember this expression. These are very easy. It look like complicated, but once you get an easy picture, the spring is there, so extension is L1. So this one, and simply the technique is same. You take xy, x will be fixed because we are not considering any horizontal motion, only vertical motion. So y will change. Initial y was L cos theta, but later on it will be L0 plus L1. This, okay, so this is clear. So okay, so you remember these tricks. Find potential energy, kinetic energy of the system, Lagrangian. Okay, now we move to another interesting example. এটা এক্সামে এসছেও হয়তো, দেখে নিও তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন। এখন এই যে আগের দুটো এক্সাম্পল আমরা করেছি, আমরা ভার্টিক্যাল মোশন কনসিডার করেছি, ভার্টিক্যাল। সো এখানে পেন্ডুলামের এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটের মধ্যে এক্সটা ফিক্স থেকেছে এল সাইন থিটা, ওয়াইটা চেঞ্জ করেছি। এখন যদি আমরা অন্যরকম করি, সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এ সিম্পল পেন্ডুলাম with mass m2, এটা সিম্পল পেন্ডুলাম আছে, তার ববের মাস m2 দেওয়া আছে, with a mass m1 at point of support, move in a horizontal line in the same plane of motion of m2. ঠিক আছে, ফাইন ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান অ্যালজেব্রা। তো এখানে কি আছে, এখানে এখন আগেগুলো ছিল ভার্টিক্যাল, স্প্রিংটা অসিলেট করছিল বা ভার্টিক্যালি পেন্ডুলামটা ফল করছিল, এখন হচ্ছে হরিজন্টালি একটা মুভমেন্ট আছে। কীভাবে আছে, একটা পেন্ডুলাম দেওয়া আছে, মাস, ছবিটা আগলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো মাস m2, ঠিক আছে, এটা আমরা জানি পেন্ডুলামের এই জিনিসটা, এটা থিটা, এটা এল কনস্ট্যান্ট, এটা কিন্তু এখন দেওয়া আছে যেখানে সাপোর্ট, এখানে একটা মাস আছে m1, আগে কিন্তু এটা ছিল না, m1 আছে এবং এটা হরিজন্টাল ডিরেকশনে মুভ করছে। ওকে, সো আগেরগুলো ছিল ভার্টিক্যাল, হরিজন্টাল। তো এক্সাম্পল তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে এখন এক্সটা ফিক্স থাকবে না, এক্সটা ভেরি করবে, ওয়াইটা ফিক্স থাকবে। ওকে, ভেরি ইজি। সো এখানে এটার কোঅর্ডিনেট যদি আমি, এটা ওয়ান ডিরেকশনে, তাহলে এটা একটাই কোঅর্ডিনেট x1 আর এটার দুটো কোঅর্ডিনেট x2 y2। সো ওকে, সো এট এনি ইনস্ট্যান্ট কী হবে, এটার কোঅর্ডিনেট m1 এর জন্য কোঅর্ডিনেট কত হবে, x হবে x1 আর y1 হবে
0 because we are taking these as reference section, এটা x এটা y, so এই পয়েন্টে y0 আমরা ধরে নিচ্ছি, তাহলে এটা শুধু কাইনেটিক এনার্জি থাকবে, কাইনেটিক এনার্জি অফ m1 t1 কত হবে হাফ m x1 dot square, so very easy, so you will only get this and v1 will be 0. now for m2, m2 তে x2 থাকবে, x2 কত হবে, x2 হবে এটার জন্য তো একটা পার্ট আছে প্লাস ওইটা x1, তো এখানে টোটাল x টা কত হবে, x2 হবে x1 প্লাস এটার জন্য l sin থিটা, ভেরি ইজি, আগে শুধু l sin থিটা ছিল, এখন এক্সট্রা পার্ট এই দিকের পার্টটা আসবে x2, আগে এখানে ছিল এখান থেকে এখানে x2 যদি x1 যদি মুভ করে তো x1 প্লাস l sin থিটা, ঠিক আছে, ভেরি ইজি, আগেরটা ছিল l1 প্লাস l cos থিটা, এখন x2 টা চেঞ্জ হবে, আর y2 টা তো সেমই থাকবে l cos theta, okay, so very easy, so you now find x2 dot will be what, x2 dot will be x1 dot l theta dot cos theta আর y2 dot হবে minus l theta dot sin theta, so kinetic energy T2 will be half m2 x2 dot square plus y2 dot square আর v2 টা কত হবে minus m2 gl cos theta minus mgh, তো h তো হচ্ছে l cos theta, এখানে মাইনাস কেন, because we are taking the top position as the reference point, so এটা বসাবে, তাহলে rest of the things are very easy, total kinetic energy will be T1 plus T2 আর total potential energy will be V1 plus V2, so this will be simply minus m2 gl cos theta, কারণ এটা তো এই মাসটা নিচে যাচ্ছে না, যেহেতু পজিশন ফিক্স থাকছে, তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি 0, তো এখানে কয়টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থাকবে, দুটো, একটা হচ্ছে x1 আর একটা কি থিটা, তো দুইটা ইকুয়েশন, তো ddt of del L del x1 dot minus del L del x1 equal to 0, এটা একটা এক্সপ্রেশন, আর একটা পাবে dt of del L del theta dot minus del L del theta equal to 0, so very easy you find this, so পরীক্ষার সময় তোমরা এটা সলভ করে নিও, okay, so this is very simple case, so two equation you will get, two Lagrangian equation, তো মেইন হচ্ছে তোমাদের দেখো কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা, এই আগের দুটো এক্সাম্পলে ছিল হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট ছিল, তো এখানে ওয়াইটা চেঞ্জ হচ্ছিল, আর এখানে হরিজন্টাল তাহলে x2 বা এই পজিশনগুলো চেঞ্জ হবে, এই এখন তোমরা আশা করি এই ধরনের যে কোনো প্রবলেম আসবে পেন্ডুলামের আগে ছবিটা ক্লিয়ারলি আঁকবে, পজিশন এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি বার করবে, সিম্পল এটা করে, ঠিক আছে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট প্রবলেম, লেটস গো টু অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং প্রবলেম, সো আগেগুলো রিভাইজ করে নিও পেন্ডুলামের, এটাও অনেকটা মাস স্প্রিং সিস্টেমের ইজি সিস্টেম, টু ইকুয়াল মাস, okay, joined by a rope pass over a pulley and constrained to move on a horizontal table where one of the mass is connected to a fixed support on table by a spring, so find Lagrangian, find L and equation of motion, so এখানে কোশ্চেনটা কি, কোশ্চেনটা বুঝতে হবে, দুটো মাস আছে, এখানে একটা মাস আর আরেকটা মাস, ঠিক আছে, দুটো মাস, তার একটা পুলি তো বুঝতে পারছো, এরকম একটা পুলি যেটা ইউজ করি, পুলি রোপ দিয়ে কানেক্টেড আছে, ঠিক আছে, সো রোপ দিয়ে কানেক্টেড আছে, এই মাসটা যদি এদিকে যায় তো এটা সরবে, এটা যদি এদিকে যায় সরবে, ঠিক আছে, এবং একটা মাস, ঠিক আছে, যে কোনো একটা মাস একটা স্প্রিং দিয়ে কানেক্টেড, ওয়ান অফ দ্য মাস কানেক্টেড বাই এ স্প্রিং, তো একটা ফিক্সড সাপোর্টের মধ্যে একটা স্প্রিং দিয়ে একটা মাস কানেক্টেড আছে, আর এই মাসটা আরেকটা মাসের মধ্যে মাসের উপরে পুলি দিয়ে কানেক্টেড আছে, সো ইউ ফাইন্ড, সো এখানে ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি ছবিটা এইভাবে হবে না, অরিজেন্টাল প্লেনটা এতটুকু থাকলে এটা এদিকে ফল করবে, তাহলে জিনিসটা কীরকম হবে, আমরা কীরকম ড্র করবো, এখানে একটা স্প্রিং, এখানে একটা মাস সিস্টেম এম, টেবিলের এন্ডে একটা পুলি থাকবে, এই মাসটা এই নিচের দিকে আসবে, ঠিক আছে, সো বোথ হ্যাভ মাস, সো দিস ইজ mass 1, this is mass 2, both have mass m, so suppose k is a spring constant like this, so this is the system, very easy system, so এখানে কি হবে, যখনই এই মাসটা নিচের দিকে নামবে এই স্প্রিংটা এক্সটেনশন হবে, তো এখানে স্প্রিং এর একটা কাইনেটিক এনার্জি থাকবে, এটা পটেনশিয়াল এনার্জি, সো ফর মাস 1 মানে যেটা হরিজন্টালি আছে, সরি মাস 2 যেটা হরিজন্টালি আছে, ঠিক আছে,
হরিজন্টাল টেবিলের উপরে যেটা আছে তার কাইনেটিক এনার্জি কত হবে হাফ এম এক্স ডট স্কোয়ার। সাপোজ এক্স ইজ দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য স্প্রিং, এটা যদি এক্স পরিমাণ সরে তাহলে এটাও এক্স পরিমাণ নামবে, এটা এক্স গেলে এটাও এক্স নামবে। কাইনেটিক এনার্জি এত, আর পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে স্প্রিংয়ের পোটেনশিয়াল এনার্জি, ইট উইল বি হাফ কে এক্স স্কোয়ার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা জন্য। আর ফর মাস 1 ইট ইজ ভেরি ইজি, ভার্টিক্যাল যে মাসটা থাকবে এখানে এলটা তো কনস্ট্যান্ট, এটার কোনো ফ্যাক্টর না, তাহলে এটা এক্স গেলে এটাও এক্স যাবে। এখানে ভার্টিক্যাল যেটা থাকবে এটা কাইনেটিক এনার্জি কত হবে, এটাও এক্স পরিমাণ সরবে, তাহলে হাফ এম এক্স ডট স্কোয়ার। আর পোটেনশিয়াল এনার্জি এখন আগেরটা ছিল স্প্রিং, এখানে স্প্রিং নাই তো এখানে শুধু গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি, সো ইট উইল বি মাইনাস এম জি এক্স। ঠিক আছে, উপর থেকে আমরা রেফারেন্সটা এখান থেকে নিচে এক্স পরিমাণ নিচে নামবে। ঠিক আছে, so now you can do easily the rest of the calculation, all are easy. So total kinetic energy will be half m x dot square plus half m x dot square, so it will be actually m x dot square. Our potential energy will be half kx square minus mgx. So what will be the Lagrangian? Lagrangian will be mx dot square minus half kx square plus mgx. So this will be Lagrangian, very easy. Even if question looks tough, কোয়েশ্চেনটা একটু কঠিন মনে হলো ইজি, এখানে দুইটা মাস পুলি দিয়ে যাচ্ছে মানেই স্লাইডিং হয়, পুলি কখনোই একই লেভেলে যেতে পারে না, এটা কমন সেন্স তোমার মনে রাখতে হবে। পুলি দিয়ে করতে হলে দুই সাইডে দুইটা মাস থাকতে হবে, নিচে থাকতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে একটা নিচে থাকবে একটা হরিজন্টালি থাকবে, আর যে মাসটা হরিজন্টালি থাকবে যেহেতু দুটোর মাসই সেম, পরীক্ষার সময় কিন্তু আলাদা আলাদা মাসও দিতে পারে, যে একটা M1 একটা M2, তখন তোমার এখানে বুঝতে হবে কোনটার সাথে স্প্রিং কানেক্টেড বলছে। ঠিক আছে, সো Lagrangian নাও অনলি 1 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, সো ddt of del L del x dot minus del L del x equal to 0. So you simply differentiate this, what you will get, you simply differentiate, you will get, so del L del x dot, what will be del L del x dot, twice m x dot, ওই প্রথমটা শুধু হবে, আর del L del x কত হবে minus kx plus mg. So this expression, now again you differentiate 2mx double dot 2mx double dot plus kx, it is minus mg equal to 0. So x double dot যদি আমি কমন নিই, so x double dot k by twice m x minus g by 2 equal to 0. So this is Lagrangian equation. From this you can also substitute and find these things. So this is very easy. So this is the numerical, last numerical example that we will be doing. These all are simple example. তোমরা বইয়ে পড়বে, বিভিন্ন ধরনের বই যেগুলো আমি ক্লাসে বলেছি সেগুলোতে প্রচুর নিউমারিক্যাল আছে, তো কমপ্লিকেটেড নিউমারিক্যাল করার দরকার নেই, সিম্পল করো, কনসেপ্ট বুঝতে হবে। আগে যেগুলোতে বললাম যে আমরা ভার্টিক্যালি মোশন হচ্ছে তখন ওয়াই ফ্যাক্টরটা চেঞ্জ হবে, আর এখানে হরিজেন্ট, তারপর 3 নম্বরটা আমরা হরিজেন্টাল দেখেছি, এটাতে হচ্ছে পুলি দিয়ে করা আছে। সো একটা মাসে পুলি দিয়ে যাচ্ছে মানে কি একটা ভার্টিক্যালি মুভ করবে একটা হরিজেন্টালি, আর এখানে স্প্রিং দিয়ে সাপোর্ট কানেক্টেড আছে। ঠিক আছে, ভেরি ইজি। এক্স শুধু চেঞ্জ হবে, তো স্প্রিংয়ের মধ্যে এক্স স্কোয়ার, স্প্রিং হয়ে থাকবে হাফ কে এক্স স্কোয়ার এই থাকবে, বা অরিজিনাল লেন্থ যদি থাকে আর চেঞ্জ লেন্থ থাকবে, যেটা চেঞ্জ লেন্থ হবে সেটার স্কোয়ার, এটা কানেক্টিং এনার্জি সেম বলবে। ঠিক আছে, তাহলে এই প্র্যাকটিক্যাল নিউমারিক্যালগুলো তোমরা রিভাইজ করে নিও, আর আগের থিওরিগুলো ভালো করে পড়ে নিও। পরের ক্লাসে আমরা হ্যামিল্টনিয়ান ইকুয়েশনের উপরে কিছু নিউমারিক্যাল দেখব। ওকে, থ্যাংক ইউ।